Hello grade 10 children. Today I'll be teaching you how to do the activities of Unit 12 in your workbook. Can you remember the topic of this unit? Success. අපි මේ success නැත්නම් සාර්ථකත්වය කියන මාතෘකාව යටතේ හුඟක් activities කරා pupils book එකේ. දැන් බලමු workbook එකේ තියෙන්නේ මොන වගේ activities ද කියලා. We'll do the activities given in the workbook and also some additional activities. Activity 1. Read the following idioms and write their meanings against each of them. අපිට මේ දීලා තියෙන වාක්‍ය ඇතුලේ තියෙනවා idioms, idiomatic expressions. අපි භාෂාවක කෙලින්ම කියන්නේ නැතුව වෙනත් ආකාරවලින් idiomatic expressions කියලා සඳහන් කරන දේවල් වලින් අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතාමත්ම ලස්සන විදිහකට සමහරක් වෙලාවට ඒ ඉඩියම් එකක තියෙන වචනයක් ඇතුලේ තියෙන තේරුමින් අපිට මේ ඉඩියම් එක සම්පූර්ණයෙන් දක්වන අදහස තේරුම් ගන්න අමාරුයි. වචන වෙනම නෙවෙයි ඒවා තේරුම් ගන්නේ සම්පූර්ණ ප්‍රකාශයක් හැටියට. My mother has a heart of gold. Heart of gold. කියන එකේ තේරුම මෙතනින් බැලුවොත් helpful, kind, no sympathy for others, betrays trust, nuisance. අනිවාර්යයෙන්ම අපිට පේනවා kind කියන අදහස තමයි මෙතනින් දැනෙන්නේ කියලා. Heart of gold. බොහොම කරුණාවන්ත හදවතක්. My friend is not a one who stabs in the back. අපි මේක අහලා තියෙනවා සිංහල භාෂාවෙනුත් පාවිච්චි වෙන අදහසක් stabs in the back. පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා යම්කිසි හිරිහැරයක් කරනවා කියන්නේ නොදැනෙන්න. එතකොට මෙතනින් බැලුවොත් ඒක betrays trust කියන එක තමයි තේරුම හැටියට ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ අපේ විශ්වාසය කඩ කරනවා, betray කරනවා. Betrays trust. His master is as hard as a nail. බොහොම hard කියන වචනෙන් අදහස් වෙන්නේ ශක්තිමත් ඔරොත්තු දෙන කියන අදහසනේ. එතකොට මෙතනින් බැලුවොත් no sympathy for others කියන එක තමයි කිට්ටු අර්ථය මෙතෙන්ට. hard as a nail කියන එකේ අපි physical strength එකක් ගැන නෙවෙයි කතා කරන්නේ. කිසිම දෙයක් සංවේදී නැහැ, කිසිම දෙයකට සංවේදී නැහැ, තව කෙනෙක් ගැන අනුකම්පාවක් නැහැ. අන්න ඒ අදහස තමයි මෙතනින් ඉදිරිපත් වෙන්නේ. No sympathy for others. D. She gets on everyone's nerves. ඒ කියන්නේ සමහර අය ඉන්නවා නේද හරියට අනිත් අයව තරහ ගස්සන. සමහර අයගේ ක්‍රියා නිසා තවත් අයට තරහ යනවා. A person who makes others annoyed or angry. Annoyed or angry. ඒක මෙතන පුතාලට අච්චු පොතේ දීලා නැහැ. නමුත් මේක තමයි ඒකට එන්න ඕනේ උත්තරේ. That man is a pain in the neck. ඒකට නම් කියනවා අපි හරිම nuisance එකක් කියන්නේ. සමහරු හැසිරෙන විදියට ටිකක් අර කරදරකාරී ගතියක් දැනෙන්නේ. ඒ උත්තරේ හරි අන්තිම එකට nuisance. එතකොට D එකට තමයි උත්තරයක් දීලා තිබුණේ නැත්තේ. ඒකේ තේරුම මේක. And now we have a set of examples for further practice. A chip of the old block. She is as pretty as her mother, a real chip of the old block. ඒ කියන්නේ අම්මා වගේමයි, හරිම ලස්සනයි. Chip of the old block කියන්නේ අම්මා හෝ තාත්තා වගේමයි යම්කිසි ලක්ෂණයකින් කියන එකට. Sell like hotcakes. More than 500 laptops sold so far. The new model is selling like hotcakes. අපි ලංකාවේදී සිංහල භාෂාවෙනුත් පාවිච්චි කරනවා උණු කැවුම් වගේ විකිනෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ
ඊ타මත්ම පාරිභෝගිකයෝ කැමති විදිහේ උපකරණයක් ඉක්මනින් විකිණෙනවා කියන එක. Separate the wheat from the chaff. The new evaluation method to assess employees will separate the wheat from the chaff. ඒ කියන්නේ මේ අලුතෙන් ක්‍රමයක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා ආයතනයේ රැකියාව කරන අය employees ලව evaluate කරන්න, අගයන්න. එන්න ඒ ක්‍රමය නිසා හොඳ අයවයි නරක අයවයි හොඳින් වෙන් කර හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Change tune. What does that mean? When he got to know that I am a senior manager in the organization, he changed the tune. ඒ කෙනා දැනගත්තට පස්සේ මම මේ ආයතනයේ ඉහළ කළමනාකාරීත්වයක් දරන කෙනෙක් කියලා එයා change the tune කියන්නේ කතා කරන ක්‍රියා කරන විදිය හිමීට ඒකටම ගැලපෙන විදිහට මාරු කරලා කරන්න ගත්තා. Run around in circles. Run around in circles. ඒකෙන් තේරෙනව නේද කරන්නේ වැඩකට නැති වැඩක් repetitively doing something which does not give you any result. He ran around in circles trying to convince us to go on a trip with him. අපිට ට්‍රිප් එකක් යන්න යත් එක්ක එන්න කියලා ඒත්තු ගන්වන්න හුඟක් උත්සාහ කරා. හැබැයි ඒක හරි ගියේ නෑ කියන එක තමයි මේ run around in circles කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. Activity 2. Read the descriptions on successful people given in the Pupil's book. Write an essay on how to become a successful person. I hope you remember the successful people we discussed in some activities of your Pupil's book. Based on what we discussed and based on what you already know about other successful individuals, you can write an essay. දැන් අපි essay එකක් ලියනකොට මතක තියාගන්න ඕන දේවල් Pupil's book එකේ activities වලදීත් කතා කරා. ඒ කියන්නේ අපි introduction එකකින් පටන් අරගෙන essay එකේ body එකේදී paragraphs දෙකක් සාමාන්‍යයෙන් දෙකක් හෝ තුනක් ලියලා concluding paragraph එකකින් ඉවර කරන්න ඕනේ. paragraph අතරත් paragraph එක ඇතුළේ ලියන වාක්‍යවලත් එකිනෙකට සම්බන්ධයක් තියෙන්න ඕනේ. How to become a successful person. What makes a person successful depends on personal and environmental factors. Successful person කියන එක කියන්න කලින් success කියන්නේ මොකද්ද? successful කියන අදහස අපි තීරණය කරන්නේ මොන වගේ දෙයක් මතද කියලා කියන එකෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒක රඳා පවතිනවා personal and environmental factors. අපේ යම් පෞද්ගලික කාරණා ඒ වගේම පාරිසරික සාධකත් මත මේ සාර්ථකත්වය කියන එක රඳා පවතිනවා. In my opinion, මගේ මතය අනුව different people understand success in different ways. ඒ මොකක්ද ඒකේ තේරුම? මගේ මතය අනුව එක් පුද්ගලයෝ විවිධ විදියට තමයි මේ success කියන එකේ තේරුම් ගන්න. For some, දැන් අපි මෙහෙම එකක් කිව්වට පස්සේ ඊළඟට ඒ ටික පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. success කියන එක එක පුද්ගලයා තේරුම් ගන්නේ කොයි විදිහටද කියලා. සමහර අය හිතනවා for some it is to have a lot of money, mansions and expensive cars. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කියවනේ එක factors මත රඳා පවතිනවා කියලා ඉස්සෙල්ලම. factors කියන්නේ සාධක. ඊළඟට කිව්වා මගේ මතය, opinion. ඊළඟට කිව්වා different ways, විවිධ විදියට තමයි කෙනෙක් understand කරන්න කියලා. ඊළඟට මේ පළවෙනි ක්‍රමය ගැන ඉස්සෙල්ලම කියනවා සමහරු හිතන්නේ මේක මුදල්, ඒ වගේම මාලිගා වගේ ගෙවල්, expensive cars කියන්නේ ඉතාම මිලාදික මෝටර රථ, ඒව තියෙන එක success කියලා. For others, දැන් එහෙම හිතන පිරිසකුත් ඉන්නවා, වෙනත් විදිහකට හිතන පිරිසකුත් ඉන්නවා කියලා පැහැදිලිව අපි introduction එකේදී කියනවා. It is a small house filled with joy and peace. තව කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් success කියන්නේ, සාර්ථකත්වය කියන්නේ සතුට සහ සාමය පිරුණු ඊටම කුඩා නිවසක් කියලා. Many people also associate success කියන්නේ සාර්ථකත්වයට එක්ක සම්බන්ධ කරනවා මොකක්ද? with their business or career achievements.
තමුන්ගේ ව්‍යාපාරේ එහෙම නැත්නම් වෘත්තියේ එක එක සාර්ථක අරමුණු කරා ගිහිල්ලා ජයග්‍රහණ ලබාගෙන ඒවා තමයි සාර්ථකත්වය කියලා අර්ථ දක්වනවා තවත් පිරිසක්. Simultaneously, some people measure success by the level of fame they earn. සමහරු measure කියන්නේ මොකද්ද? මනිනවා. සාර්ථකත්වය මනිනවා තමුන්ට ලැබෙන ජනප්‍රියත්වයේ level එක නැත්නම් මට්ටම අනුව. Simultaneously කියන්නේ ඒ සමගම කියන එක තමයි. Success is neither guaranteed nor given to everyone. අපි neither nor කියන එකෙන් වෙන් කරලා මේ කරුණු දෙකක් එකම වාක්‍යය ඇතුලේ කියනවා. ඒ කියන්නේ සාර්ථකත්වය ලැබෙනවමයි කියලා කොහෙවත් තහවුරු කරලා නැහැ. ඒ වගේම ඒක හැමෝටම ලැබෙනවා කියලා කියන්නත් බෑ. This is given only to those who are strong and brave enough to face all difficulties that come on their way. ඒ කියන්නේ strong and brave. ශක්තිමත් නිර්භීත අය ඉන්නවනේ. අපහසුතා බාධක ආවට ඒවා මැඩගෙන ඉදිරියට යන එහෙම අයට තමයි මේක ලැබෙන්නේ. First and foremost, පළමුවෙන්ම one must believe in oneself and his or her ability to succeed. Believe in oneself කියන්නේ තමන් ගැනම විශ්වාස කරනවා. Ability to succeed කියන්නේ සාර්ථක වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් one must be able to work hard කියලත් ඒකට එකතු කරනවා. තමුන් ගැන විශ්වාසය, work hard and overcome challenges with confidence. අභියෝග ආවම ඒවා මැඩගෙන ඉදිරියට යන්න, ජයගෙන ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. confidence ඒ කියන්නේ විශ්වාසයක් ඇතුව, තමුන්ගේ ආත්ම විශ්වාසයක් ඇතුව. Successful people are full of optimism. අපි optimistic කියන වචනය කරා, optimistically කියන වචනය කරා තැන් වලදී. ඒ වගේම දැන් optimism කියන වචනයක් කරනවා. එකම වචනය root word එකත් එක්ක එකම අදහස පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා පාවිච්චි වෙනවා sentence එකේ function එක අනුව. optimism කියනකොට සර්ව සුභවාදීව බැලීම. rich in ideas, අදහස් වලින් බොහොම පොහොසත් වෙන්න ඕනේ. active, ක්‍රියාශීලී වෙන්න ඕනේ. respectful, ගෞරව කරන්න ඕනේ අනිත් අයට. and able to take responsibility for their actions. තමුන්ගේ ක්‍රියාවලට වගකීම තමුන්ට ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. If we want to be successful, we must look up to such people. අපිට සාර්ථක වෙන්න ඕනේ නම් මේ වගේ අය දිහා look up to කියන්නේ බලලා ආදර්ශයට අරගෙන අපි හැදෙනවා කියන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා inspirational characters ගැන Pupils book එකේ ලියනකොට look up to කියන phrase එක පාවිච්චි කරා. Then we can learn from them and work according to a plan to reach our goals in life. එකම දේ නෙවෙයිනේ අපි කරන්නේ. ඒ වගේ අයගෙන් අපි ඉගෙනගෙන learn from them and work according to a plan to reach our goals in life. අපි plan එකකට වැඩ කළා, සැලසුමකට වැඩ කළා අරමුණු ළඟා කරගන්න ඕනේ. In conclusion, අවසාන වශයෙන් success comes with hard work and discipline. අපි රචනාවේ තැන් වලදී කියපුවා දැන් අපි summarize කරනවා concluding paragraph එකේදී. Along with that, එක්කම සමගම කියලා අපි යමක් එකතු කරනකොට කියනවා along with that, you must have the desire and determination. hard work විතරක් මදි, discipline, hard work, විනය වගේම ඒ කරා යන්න අපිට ආසාවක් තියෙන්න ඕනේ, අදිෂ්ඨානයක් තියෙන්න ඕනේ. Not all people will be successful in life, but success can be achieved. එකත් වැදගත් අදහසක් අපි දීර්ඝ වශයෙන් කිව්වා. දැන් අන්තිමට තනි වාක්‍යයකින් concluding paragraph එක ඇතුළට දානවා. ඒ කියන්නේ හැමෝම සාර්ථක වෙන්නේ නැති වුණාට සාර්ථක වීම කියන්නේ යම්කිසි ළඟා කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. බැරි දෙයක් නෙවෙයි. However, when we are successful,
we must not stop at that point. දැන් පුතාලට යමක් මතක් වෙන්න ඕනේ අපි කරපු. සාර්ථක වුණාම ඒ තැනදී නතර වෙන්න හොඳ නැහැ. On the other hand, ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් බැලුවොත් even if we are not successful at times, we must not give up. සමහර වෙලාවට අපි සාර්ථක වුණේ නැතත් අපි අත්හරින්න නරකයි. පසුබට වෙන්න නරකයි. The following quote by Winston Churchill beautifully summarizes the most important ideas related to success. අපිට මතකයි අපි හුඟක් විශේෂ පුද්ගලයෝ සාර්ථකත්වය ගැන කියපු අදහස් Pupils book එකේදී කතා කරා. එතනින් Winston Churchill කියපු දෙයක් අරගෙන අපි මේ අපේ සේක ඉවර කරනවා. මතකයිද බලන්න? Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Success is not final. සාර්ථකත්වය කියන්නේ අවසානය නෙමෙයි. Failure is not fatal. පරාජය කියන්නේත් අවසානය නොවේ. It is the courage to continue that counts. අපිට යමක් කරගෙන යන්න, continue කරගෙන යන්න අපි ළඟ තියෙන ධෛර්යය තමයි වඩා වැදගත් වෙන්නේ. Now we are moving on to discuss activity 3. But that has to be done by you. Collect information about successful personnel in Sri Lanka and make a small booklet. ලංකාවේ සාර්ථකත්වයට පත්වෙච්ච අයගේ විස්තර හොයලා පොඩි පොත් පිංචක් හදන්න තියෙනවා. ඊළඟට නිවාඩු කාලයක හරි පුතාලා මේක කරන්න ඕනේ. රිසර්ච් කරලා කරුණු හොයලා සාර්ථක වුණේ කොහොමද? අපිට ඒගොල්ලන්ගේ චරිත වලින් ගන්න පුළුවන් ආදර්ශ මොනවද? ඒගොල්ලන් රටට වැඩදායී වුණේ කොහොමද? මොන වගේ දායකත්වයක්ද දැරුවේ? ඒ වගේම පසුබට වෙච්ච නැති අවස්ථා මොනවද? ඒ වගේ දේවල් අරගෙන හොඳ පොත් පිංචක් බුක්ලට් එකක් හදන්න උත්සාහ කරන්න. Activity 4. Write down the following in the reported speech. We did indirect or reported speech in the Pupils book. And we discussed there what to remember before transforming direct speech utterances to indirect speech utterances. මොනවද අපි මතක තියාගන්න ඕනේ direct speech එකෙන් indirect speech එකට හරවනකොට කියලා අපි පොඩ්ඩක් මතක් කරගත්තා. direct speech කියන්නේ කවුරු හරි කෙලින්ම කතා කරපු දේ inverted commas ඇතුලේ ලියලා ඉදිරිපත් කරනකොට ඒ ආකාරයෙන්ම. එතකොට indirect speech නැත්නම් reported speech කියලා අපි කරේ ඒ කියපු දේ යම් වෙනස්කම් වලට භාජනය කරලා නැවතත් තව කෙනෙක් ප්‍රකාශ කරනකොට ලියන විදිය. එතකොට කරන වෙනස්කම් තමයි reported speech එකට එනකොට අපි tense එක pronoun එක time reference එක demonstrative pronoun එක වෙනස් කරනවා කියලා කතා කරා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? tense එක. අපි දන්නවා present tense එකෙන් තියෙන එකක් past tense එකට හැරෙවෙනවා. ඒ වගේම. එතකොට pronoun එක කිව්වහම මතකයි අපි දැන් he කියලා වෙනස් කරනවා I කියලා කිව්වනම් පිරිමි කෙනෙක් කතා කරනකොට. අපි කියනකොට ඒක අපි I එක he කරනවා. ඒ වගේම අපි තවත් කෙරුවා time reference එක වෙනස් වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ yesterday කිව්වොත් the day before වෙනවා. ඒ වගේම demonstrative pronoun එක වෙනස් වෙනවා කියලා කරා. ඒ කියන්නේ this කිව්වොත් that වෙනවා. ඒ වගේ වෙනස්කම් ටිකක් මතක් කරගෙනම අපි මේ activity එක කරමු. He said, I will become a very useful person one day. He said that he would. I will becomes
he would become a very useful person one day. I will look after my parents well, Ranidu said. Again, I will. Ranidu said that he would. My is also changing. He would look after his parents well. Then we have, they said, we saw the beauty of the area. We becomes they. They said that saw is simple past and that becomes past perfect. They had seen the beauty of the area. Then we have, he said to me, you came late. මෙතන you කියනකොට ඒ අපිටයි කතා කරන්නේ. අපිට ඒක අයි කරන්න පුළුවන්. He told me that I came is in the simple past and that becomes past perfect. I had come late. You must work hard, my mother said. My mother said, I must work hard. Now we'll look at some more examples to practice reported speech. My friend said, I will become a doctor. So you have to change I and will. I and will. My friend said that he would become a doctor. Sanuli said, I did not study the speech. Did not study is past. So we have to write it like this. Sanuli said that I has to change into she, did not study, had not studied the speech. Past perfect. You have to revise daily, the teacher said. The teacher said that මෙතන you කියලා teacher කතා කරනකොට I වෙන්නත් පුළුවන් we වෙන්නත් පුළුවන්. The teacher said that we had to revise daily. She said to me,
I can help you. She told me that she could help me. Sanitu said, my parents gave me a new puppy yesterday. Sanitu said that my becomes his, me becomes him. And we have a time reference word yesterday. We have to change that too. Sanitu said that his parents gave him a new puppy the day before. Then we have activity 5 to complete a table. What are these? Verb, noun, adjective and adverb. Do you remember what they are? They are word classes. Word classes. සමහර වචන පොඩි පොඩි වෙනස්කම් වලට භාජනය වෙනවා ස්පෙලිං වලින්. හැබැයි ස්පෙලිං විතරක් නෙමෙයි එතන වෙනස් වෙන්නේ වර්ඩ් ක්ලාස් එක වෙනස් වෙනවා. වර්ඩ් ක්ලාස් එක කියන්නේ එක වචනයක සෙන්ටන්ස් එකක් ඇතුළේ යෙදෙනකොට ඒ වචනේ මොන කාර්යභාරයද කරන්නේ. The function of that word when it is used in a sentence. Succeed සාර්ථක වෙනවා. Noun එක තමයි success. Adjective is successful and successfully. He worked successfully. Work කියන verb එකේ adverb එක. Achievement. Achieve. Achievable. You have fulfilling in the third row. So that is an adjective. We can write fulfill as the verb and fulfillment as the noun. And in dedication, you have been given that in the column for nouns. So you have to write dedicate in the verb column and dedicated, a dedicated student. Adjective. එතනට adverb form එකක් තියෙනවා. Dedicatedly. Adjective කියන්නේ නාම විශේෂණ, adverb කියන්නේ ක්‍රියා විශේෂණ. එතකොට ක්‍රියා විශේෂණ සමහර ඒවාට විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. hard කියලා කියනකොට adjective එක hard කියලා ගන්න පුළුවන්. එතනත් hardness කියලා noun එකට ගන්න පුළුවන්. abstract noun එකක්. harden. harden කියන්නේ verb එක. accomplish කියනකොට accomplishment. noun එක. adjective is accomplished. And then for ambition, we have ambitious as adjective form.
and as adverb form ambitiously. And then you have activity 6 to write a short description about how you plan to make yourself successful at the GCE O-level examination. We talked a lot about success in both the pupils book and in the workbook. අපි ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ O-level exam එක successful කරගන්න එක මේ ඊට ඉදිරියේදී කරන්න තියෙන දේවල් කරන්න ඉස්සෙල්ලා. ඒ නිසා තමයි ඒ ගැන ලියන්න කියලා තියෙන short description එකක්. ඒ වගේ තැනකදී අපිට ලියන්න පුළුවන් අපි කොහොමද මේක successful වෙන්න plan කරන්නේ මොන වගේ දේවල්ද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. I have an ambition to become a doctor. To achieve that goal, I need to get selected for the A-level biological science stream. අපිට ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න නම් biological science stream එකට තේරෙන්න ඕනේ කියලා ඉස්සෙල්ලම කියනවා. I also need to have the best possible results at all exams I sit for. ඒ කියන්නේ අපිට මේ අහවල් විෂයට තේරෙන්න ඕනේ කියන එකට වගේම සමහර ළමයින්ට ආසාවක් තියෙනවා අපි වාඩි වෙන හැම විභාගයකින්ම ඉතාම හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඒක පොඩි entry point එකක් විදිහට අපි ලියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ යන පොඩි description එකට අපි දැන් මේ enter වෙනවා. ඇයි මම මේ විදිහට කරන්න ආස කියන එක සඳහන් කරලා. Therefore I will work hard during the years of grade 10 and 11 both. ඒ නිසා මම හුඟක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා 10 11 කියන grades දෙක තුලදීම කියලා කියනවා. මේ ටිකේ තමයි හරියටම තියෙන්නේ අපි කරන plan එක මොකද්ද මේ O level exam එක successful කරගන්න කියලා. කෙලින්ම plan එක තියෙන්නේ මෙතන. I concentrate well when teachers teach in class. මම සාමාන්‍යයෙන් teachersලා උගන්වන වෙලාවට හොඳ අවධානයකින් ඉන්නවා. I make short notes every day. මම හැමදාම කෙටිසටහන් හදනවා. I study according to a timetable. මම පාඩම් කරන්නෙත් කාලසටහනකට අනුව. I have planned to complete studying by the August holiday next year in grade 11. එතකොට මම ඉවර කරන්න හිතන් ඉන්නවා පාඩම් කරන ඒවා grade 11 August holiday එක වෙනකොට. During the remaining 3 months before the exam, ඉතිරි වෙලා තියෙන මාස 3 විභාගෙට කලින් I will do revision. මම පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස කරන්න තමයි ඉන්නේ. I am hoping to answer model papers and past papers. ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රත් ඒ වගේම පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රත් කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. I will also attend revision seminars held close to the exam. ඒ වගේම පුනරීක්ෂණ සම්මන්ත්‍රණ තියෙනවා විභාගයට කිට්ටු කරලා. ඒවටත් මම සහභාගී වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා කියනවා. And that is the plan to make yourself successful at the GCE O-level exam. මේක හුඟක් දෙනෙක්ට ගැලපෙන plan එකක්. තමුන්ගේ ඉගෙන ගන්න රටාව අනුව මේකේ පොඩි වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන්. But this is an example on how to write a paragraph when you are given a topic like that. Now we have an activity to revise something we learnt in the pupils book. අපිට මෙතන additional activity එකක් තියෙනවා. අපි pupils book එකේ කරපු එක වචන වර්ගයක් ගැන words and phrases වර්ගයක් ගැන මතක් කරගන්න. අපි ඒක reading comprehension passage එක තිබුණා highlighted words ගැන focus කරන්න කියලා. එතන තිබුණා moreover, hence, as a result, වගේ වචන. එතකොට අපි එතනදී කතා කරා මේ වගේ connectives මේ වගේ වචන වලින් අපි කරන්නේ අදහස් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරනවා. ඒ වගේම අපි ලියන දේ ගලා යන ස්වභාවය flow එක පවත්වාගෙන යනවා කියලා. දැන් මේ දීලා තියෙන උදාහරණේ බලන්න අපි රතු පාටින් දීලා තියෙන දේවල්. ඒත් connectives අපි එකකින් එකකට අදහසක් එකතු කරනවා
සම්බන්ධ කරනවා මේක නිසා මේක වුණා කියලා කියනවා. දැන් එක පැරග්‍රාෆ් එකක් ඇතුලේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙච්චර කනෙක්ටිව්ස් ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේක උදාහරණයක් මෙන්න මේ අවස්ථාවලදී මේ කනෙක්ටිව් එක පාවිච්චි කරනවා කියලා මතක් කරන්න. එක ළඟ මේ තරම් ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ නැති වුණාට එක එක කනෙක්ටිව්ස් පාවිච්චි කරන අවස්ථාවල් එකට අරගෙන ලියපු තැනක් තමයි මේක. Buying organic fruits and vegetables is a better choice. ඒ කියන්නේ අපි රසායනික පොහොර භාවිතා කරපු නැති ස්වභාවික විදිහට හදපු organic vegetables and fruits ගැන කතා කරනවා. ඒවා buy කරන එක, ඒවා මිලදී ගන්න එක ඉතාමත් හොඳ තෝරා ගැනීමක් කියලා ඉස්සෙල්ලා කියනවා. In the first place, they are less contaminated by chemical pesticides. In the first place, ඒවා අපිට මිලදී ගන්න කියන අවවාදය ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ හේතුව නිසායි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කියන එක තමයි in the first place කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. Less contaminated by chemical pesticides. ඒ කියන්නේ රසායනික කෘමිනාශක වලට ඒවා එකතු වෙලා නැති නිසා. For another reason, තවත් හේතුවක් තමයි they are not genetically modified. ජානමය වශයෙන් කිසිම වෙනස් වීමකට භාජනය වෙලා නැහැ. In addition, they are allowed to mature or ripen fully. In addition, ඒකට අපි තවත් එකතු කරනවා. ඒවා allowed to ripen or mature fully කියන්නේ සම්පූර්ණ වශයෙන් ඉදෙන්න ඉඩ සලස්වලා තියෙනවා. අපි දන්නවා organic fruits, vegetables නෙමෙයි නම් ගන්නෙ. හුඟක් වෙලාවට වෙන්නේ හරියට ඉදෙන්න ඉස්සෙල්ලා අරගෙන ගබඩා කරලා ඉදවලා විකිණීමක්. හැබැයි මේවා හරියටම ඉදෙනකන් තිබිලා තමයි ගන්නෙ. Ripen fully. Finally කියන්නේ අවසාන වශයෙන් they have a shorter shelf life, so they are sold when fresh or best. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? shelf life කියන්නේ තට්ටුවල තිබ්බහම විකුණන්න ඉතාම ෂෝට් ෂෙල්ෆ් ලයිෆ් එකක් තියෙන්නේ. ඇයි මේ ස්වභාවිකව ඉදුණු ඒවා නිසා ඉතාම කෙටියෙන් ඒවා ඉදිලා වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා හොඳ මට්ටමේ තියෙද්දි විතරයි අපි ගන්නෙ. ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි ඕගැනික් නොවන ඒවා ඉතාම දිග ෂෙල්ෆ් ලයිෆ් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තට්ටුවල රාක්කවල විකුණන්න තියෙනකොට අපි දන්නේ නැහැ හුඟක් දවස් යනකම් ඒවා ඉදෙන්නේ නරක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව රසායනික ද්‍රව්‍ය තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ අපි කියනවා consequently. ඉදිරියේදී අපි දැන් කියන්න යන්නේ මෙච්චර වෙලා කියපු දේවල් වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස කියන අදහසත් එක්ක. consequently consumers කියන්නේ කවුද? මේ පාරිභෝගිකයෝ are encouraged to buy organic food. මේ හේතු නිසා අපි consumers ලව පොළඹවනවා, ධෛර්යමත් කරනවා මේවම පාවිච්චි කරන්න කියලා උනන්දු කරනවා කියන එක තමයි මෙතනදී ළඟින් මේ යන අදහස. However, ඒ වුණත් they are not always affordable. හැම විටම ඒවා මිලදී ගැනීම ඉතාම පහසු නෑ. මිල අධිකයි organic food. Therefore, it is necessary for organic food to be sold at a lower price. ඒ නිසා ඒ කියන්නේ ඒවා හැමතිස්සෙම affordable නෑ කිව්වනේ. ඒ නිසා අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. It is necessary for organic food to be sold at a lower price. තවත් ඊට වඩා අඩු මුදලකට මේවා අලෙවි කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා කියන එක තමයි කිව්වේ. Now we have come to the end of Unit 12 activities in your workbook. Let's see once again what we did in this unit before we wind up. Reported speech, idioms, connectives, word classes, writing, short description, and
essay. These are the things we have done in this unit. I hope you revised all these things and learned new points too when you were doing the activities in the workbook and the additional activities we did.